Was sollen wir trinken, so ein Durst? Was sollen wir trinken, 7 Tage lang? Was sollen wir trinken, so ein Durst? Es ist genug für alle da, drum lasst uns trinken, rollt das Fass herein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, Hand in Hand. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, Hand in Hand. Das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, jeder fasst mit an, wir schaffen zusammen, nicht allein. Dann müssen wir kämpfen, 7 Tage lang, dann müssen wir kämpfen für unser Ziel. Dann müssen wir kämpfen, 7 Tage lang, dann müssen wir kämpfen für unser Ziel. Für das Glück von jedermann, dafür fürs Kämpfen, los fängt heute an, wir kämpfen zusammen, nicht allein. Wir sind des Geiers schwarze Haufen, ai, ah, ho, und wollen mit Tyrannen raufen, ai, ah, ho. Spieß voran, drauf und ran, setzt das Kloster da den roten Hahn. Spieß voran, drauf und ran, setzt das Kloster da den roten Hahn. The troops of Guile dressed in black are we, aye, ah, ho, we'll fight to end all tyranny, aye, ah, ho. Stim and ho, on we go, on the castle roof let the red cock blow. Old Guile's men their bows and arrows shoot, onward they go, their flag displays a peasant's boot to stamp out the foe. Stim and ho, on we go, on the castle roof let the red cock go. We're
though we know our cause is right. Hi-ho, our sons will carry on the fight. Hi-ho, spin and ho, onward go, on the castle roof let the red cock blow. Spieß voran, drauf und dran, setzt das große Dach den roten Hahn. Was sollen wir trinken, so ein Durst? Was sollen wir trinken, 7 Tage lang? Was sollen wir trinken, so ein Durst? Es ist genug für alle da, drum lasst uns trinken, rollt das Fass herein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, Hand in Hand. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, Hand in Hand. Das wird keine Plagerei, wir schaffen zusammen, jeder fasst mit an, wir schaffen zusammen, nicht allein. Dann müssen wir kämpfen, 7 Tage lang, dann müssen wir kämpfen für unser Ziel. Dann müssen wir kämpfen, 7 Tage lang, dann müssen wir kämpfen für unser Ziel. Für das Glück von jeder Mann, dafür fürs Kämpfen, los fangt heute an, wir kämpfen zusammen, nicht allein. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird euch nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne. Best known of all German armoured cars was the heavy 8-wheel series introduced in 1936, while this new design series inherited the earlier 6-wheeled roll designation, with the 3 variants on the 8-wheel chassis retaining the Sd.Kfz 231, 232 and 263 number sequence. It was distinguishable from the former. Although the chassis of the 8-Rad was built by Bussing Nag, oversight of the project and manufacture of the armoured bodies was undertaken by Deutschen Werk of Kiel, with final assembly the responsibility of the F. Schischau Company of Elbing.
Between 1936 and September 1943, a total of 847 machines left the production line. 8-wheeled armoured cars of the 231 series saw service from the Polish campaign through to the defeat of Nazi Germany. Allocation of this heavy armoured car was dependent upon the formation operating it. The largest number served in the panzer formations, where each division received an allotment of 12, while a motorised division received 6 and a lorried infantry brigade just 4. These operated in tandem not just with the aforementioned light car series, but also with supporting troops on motorcycles with machine guns mounted on sidecars. The 8-Rad 263 employed the hull of the 231 series, with the armoured body extended upwards to provide a large crew compartment wherein was carried long-range 100-watt medium-wave radio equipment. Employed by the communications detachments of panzer and motorised divisions, the powerful radio equipment on board allowed the rapid dissemination of new orders following study of the latest intelligence on enemy forces and dispositions. One of the best sequences of film showing armoured cars in action comes from the operations of the reconnaissance detachment of the 1st SS Division Leibstandarte Adolf Hitler during the Balkans campaign in April 1941. A mixed detachment of light 221s and 8-wheel 232 radio cars and 231 standard reconnaissance vehicles is seen moving stealthily through a Greek town, where they've been giving chase to retreating British forces. Noteworthy are the names, such as sidelets, placed on some of the vehicles by their crews, a practice that was much less common on German vehicles than found on British or American machines. During this campaign, the reconnaissance detachment of the Leibstandarte was under the command of Sturmbannführer Kurt Meyer, who received the Knight's Cross for this command. Having discovered that the British forces had evacuated by sea, he commandeered a number of fishing boats, loaded them with the advance guard of the detachment, including armoured cars, and followed them, later capturing troops of the 3rd Royal Tank Regiment at Pyrgos. To move fairly swiftly. The armoured cars gave sterling service with the Afrika Korps. Operation Barbarossa provided the greatest challenge to the armoured car units as they plunged into the depths of Russia, spreading their limited resources across an ever-widening front. Here, a 222 and a 232 of the 11th Panzer Division of Panzer Group Kleist, operating with Army Group South, are ranging deep behind Soviet lines, gathering vital intelligence on Red Army units during the drive towards Kiev in August 1941. It was in Russia that the full benefit of the specially designed chassis of the 8-Rad series was especially appreciated. Russian roads were rarely tarmacked, and during the summer storms, heavy rain would transform sandy tracks into quagmires. However, the onset of the terrible Russian winter allowed the 8-wheelers to put their all-wheel drive to best possible use. The late version of the 232 replaced the cumbersome frame aerial with a star aerial to the rear of the hull and another aerial on the turret roof. Armoured cars were also on occasions employed for offensive operations, as in the case of this group of 222s, under the command of a late model 232, firing on guerrilla forces in the mountains of Yugoslavia. Stern von allen.
fällt auf die Brust, das Gleichgewicht wird zum Verlust, legt sie da zu Boden gern und die wälzelt laut wie es Sehn, und die wälzelt laut wie es Sehn. Hier kommt die Sonne, hier kommt die Sonne, sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne, hier kommt die Sonne, hier kommt die Sonne, sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne. Was sollen wir trinken, 7 Tage lang? Was sollen wir trinken, so ein Durst? Was sollen wir trinken, 7 Tage lang? Was sollen wir trinken, so ein Durst? Es ist genug für alle da, drum lasst uns trinken, rollt das Fass herein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, Hand in Hand. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, Hand in Hand. Das wird keine Plagerei, wir schaffen zusammen, jeder fasst mit an, wir schaffen zusammen, nicht allein. Dann müssen wir kämpfen, 7 Tage lang. Dann müssen wir kämpfen für unser Ziel. Dann müssen wir kämpfen 7 Tage lang. Dann müssen wir kämpfen für unser Ziel. Für das Glück von jedermann. In the face of increasingly strong Soviet and Allied forces. The first 10 233s were converted from 231/232 chassis, returned to Germany for overhaul. Thereafter, another 109 new-build vehicles were produced before production was terminated in October 1943. The main armament was the 75mm L-24 Stummel cannon. The first 233 detachments entered. These 233s of the 1st Panzer Division are in Salonika in Greece in July 1943. 233s were employed on all fronts and through to war's end. A number of these machines are seen here providing support to a mixed reconnaissance detachment of 222s, 223s and Volkswagen Schwimmwagens operating on the eastern border of Poland. The relief on the crew's faces is apparent as it becomes clear that the column of vehicles coming into view is not the enemy but another reconnaissance detachment returning from its own sortie.
21 Pumas were produced, these serving in armoured car companies of 4 panzer divisions on both the eastern and western fronts. It was on the latter, in service with the Panzer Lehr and 2nd Panzer Division in the ferocious fighting in Normandy, that this rare film was taken. Operating with the reconnaissance company of the former, in the fighting against the US forces around Saint-Lô, the heavily camouflaged Pumas prowled the roads, their turret-mounted 50mm L60 gun giving them a far greater firepower than any German armoured car to date. Lang, was sollen wir trinken, so ein Durst? Was sollen wir trinken, 7 Tage lang? Was sollen wir trinken, so ein Durst? Es ist genug für alle da, drum lasst uns trinken, rollt das Fass herein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen